Hello students, Introduction to Database Management System, chapter number 3 we are discussing. We already completed 3 parts. This is the 4th part of the Database Management System. In that today we are going to discuss about the MySQL. What is MySQL? How to set the administrative tools and how to install MySQL in your laptop or in your PC. So MySQL is a language actually. It is not a database like C, C++, Python. It is used to store large amount of data in a standardized format. Um, when you are storing large amount of data in a database, how you are going to store and retrieve the values from the database? We have to give some instructions or a command to retrieve that. The commands or instructions going to be write by using the SQL. It is developed by Mr. Monte and he given his daughter name My in this language. That's why it is called as a MySQL. First, it is developed in 1986. After that, it is standardized by the ANSI laboratory, American National Standard Institution. They were given the standardized format. Then it is furtherly developed, and now we are having 2003 version. Current version is 2003. It is an open source software actually. Open source, that means the coding you can get it. You can modify your codings and everything based on your platform. It can support all the platforms like Windows, Linux, and it is reliable and also the fast retrieval of the data. So by using MySQL, we are going to meet all the needs of the user. There are many different types of databases are there to store large amount of data, but how to retrieve that with the different conditions by using the MySQL only. Basically, the databases are two types. One is a heavy databases and the light databases. Heavy databases and light databases. Heavy databases support all the desktop applications. Desktop applications எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து ஹெவி டேட்டாபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்படின்னு நம்மளோட சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணி சிஸ்டத்துலேயே யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு டைப் தான் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்கிறது. Some applications are used only in web applications. That type of databases are called light databases. ஏன்னா வெப் அப்ளிகேஷன் சொல்லும்போது அந்த டேட்டா வந்து we have to store, retrieve all over the world. It is heavy databases இருந்தால் அதோட ஸ்டோரேஜிலேருந்து எக்ஸிக்யூஷன்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக மாறும். That's why light databases are used for that. Some of the below are example of databases: DB2, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, Sybase. There are a lot of databases are there. Because of the growth of the website and web applications and web portals, we need to change our desktop application into web applications because everything comes under the web part. Previously, the bank going to operate only in the particular bank itself. So they have to store all the data in their particular server only. But nowadays it is spread into all over the world. Anywhere you can sit and you can access the particular bank ID. So it is all the applications are converted into web applications. So we have to change our database also to meet that particular efficiency. Heavy databases did not meet our network issues.
light databases are able to handle all the issues raised by the networks. So the light databases that supports undoubtedly all the web databases, web applications, everything. So MySQL is the most commonly used database in the world due to its ease of use. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், கான்ஃபிகர் பண்ணுறது ஈஸி, எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஈஸி, கொரிஸ் டைப் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளான கொரிஸ் டைப் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும். There is no much complex syntax in that. That's why we are using MySQL. So MySQL contains the administrator. That administrator name is a database administrator, DBA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That person takes care of each and every activity of the MySQL. He is the person going to configure installation of everything, performance, security, and data backup. So how to configure everything going to be controlled by the database administrator. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னா ஒரு பர்சன் நினச்சிக்க வேண்டாம், இட் இஸ் செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்னு கூட நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுவே என்ன செஞ்சோன்னா கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கும், எந்த போர்ட்டில் கொண்டு போய் உங்களோட டேட்டாபேஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும், எந்த லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு, வேர் டு இன்ஸ்டால், அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் தி ஈச் அண்ட் எவ்ரி query, security, no other person is going to be access your own account either, data backup, each and every day is going to take a backup of your data and everything. So DBS possesses skills on the database design, database queries, DBMS, SQL, and networking. DBA possesses all the skills. The primary task in the MySQL is the creation of the new user and providing them with the access rights. What is meant by access rights? The privileges. So how to open our system? By using the username and the password, right? உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற உங்களோட மொபைலுக்கே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பாஸ்வேர்டு வச்சுக்கிறீங்க. That is called as a privilege, accessing methodology. Who can open the mobile அப்படின்னா only the particular authority peoples அப்படிங்கிறது. அப்போ ஒரு பேங்க் டேட்டாபேஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் அந்த பர்மிஷன்ஸ் கிடையாது, ஒன்லி ஃபார் த லிமிட்டட் பீப்புள்ஸாக தான் இருக்கும். அப்போ அந்த லிமிட்டட் பீப்புள்ஸ் யார், அவங்களுக்கு உண்டான யூசர் நேம் என்ன, பாஸ்வேர்டு என்ன. ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் தி பேங்க் they have different username and the password. அப்போ இங்கேயும் நம்ம என்ன செய்யணும், யூசர் கிரியேட் பண்ணணும். அப்போ அந்த ஒரு யூசருக்கு செப்பரேட்டாக we have to give the user name and also the password. அப்படின்னா தான் யார் என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் செஞ்சாங்க, என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஒரே யூசர் நேம் வச்சு எல்லாருமே ஆக்சஸ் பண்ணாங்கன்னா, சப்போஸ் இஃப் ஐ டிட் எனி மிஸ்டேக் இன் தட், nobody can identify that who did the mistake அப்படின்னு. என்னோட யூசர் நேம் நான் ஓப்பன் பண்ணி செய்யும்போது தான் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸில் யார் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரியும். அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுற ஒருத்தராக இருந்தால் யார் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க, ஹூ கிவ் த பர்மிஷன்ஸ், ப்ரிவிலேஜஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே த பர்டிகுலர் யூசர் நேம் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். The first part of the MySQL is creating a user. So the admin creates an account. Admin creates an account with the username and the password for each and every person. Once the user account is open ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, we can create a new databases and new tables. We can insert new records. We can select, that means retrieves all the records from the databases, and we can modify or update the content of the MySQL. சப்போஸ் ஒரு யூசர் வந்து இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எக்ஸாம்பிளாக அவங்க என்ன, அவங்களோட நேம் என்ன, அவங்களுக்கு உண்டான பாஸ்வேர்டு என்ன, அவங்களுக்கு என்னென்ன பர்மிஷன்ஸ் உண்டு, என்னென்ன ஆக்சஸிங் பர்மிஷன்ஸ். அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுற ஒருத்தருக்கு மணியோட டிரான்சாக்ஷனோட பர்மிஷன்ஸ் இருக்காது. ஸோ இப்போ கேஷியராக உட்காந்துருக்க ஒருத்தருக்கு நியூ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய பர்மிஷன்ஸ் வந்து இருக்காது. தே ஆர் கோயிங் டு லிமிட் வித் தட்
ப்ரிவிலேஜஸ், இந்த ஆக்சஸ் ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேனேஜருக்கு எல்லாத்தையுமே செய்யக்கூடிய அதிகாரம் இருக்கும். The bank manager have rights to do all the activities. He can open new account. They can transfer money to any location. They can clear their checks. Everything can be done by the manager. That is the administrator அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். அப்போ அந்த மேனேஜர் என்ன பண்ணுறாரு, புதுசாக வரக்கூடிய ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறாரு. அந்த யூசர் அக்கௌண்ட்டுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ நவடேஸ் தே ஆர் கோயிங் டு யூஸ் த பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம்ஸ். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு தான் ஓப்பன் ஆக முடியும். வேறு யார் வேணாலும் அந்த பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு நவ் தே ஆர் யூசிங் த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆப்ஷன். அப்போ தே கேன் ஓப்பன் பை தேர் ஓன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஒன்லி. ஓகே, த நியூ யூசர் அக்கௌண்ட் இஸ் ஆடட் த வேல்யூஸ் with the user table. Suppose you created a new table in the name of user அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். How to insert a records, how to create new users, and we have to store all the user records, right? அந்த யூசரோட ஹோஸ்ட் என்ன, அவரோட நேம் என்ன, அவருக்குன்னு பாஸ்வேர்டு என்ன, அவருக்கு என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு. The privilege is going to be stored with a single character, that is Y or N. Y means yes, can allow. N means no, not allow, like that. Finally, we are going to give the semicolon in that. So what is the command is insert into. Insert into which table we are going to store the content, the table name, and what are the columns, அதான் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட் ஆர் த காலமெண்ட்ஸ், ஃபீல்ட்ஸ், அட்ரிபியூட்ஸ். இது முன்னாடி நம்ம படித்தது. என்னென்ன அட்ரிபியூட் இருக்கோ அத்தனை அட்ரிபியூட்ஸ்க்கு வேல்யூ கொடுக்கணும். இப்போ நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹோஸ்ட் இருக்குது. எந்த ஹோஸ்ட்டில் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க, ஹூ இஸ் த யூசர், வாட் இஸ் த பாஸ்வேர்ட் ஃபார் ஹிம், அண்ட் வாட் ஆர் த ப்ரிவிலேஜஸ், செலெக்ஷன் ஆர் ரிட்ரைவிங் த ரெக்கார்ட்ஸ், இன்செஷன், இன்செர்ட்டிங் நியூ ரெக்கார்ட்ஸ், அப்டேட்டிங், மாடிஃபைங் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் டெலிட்டிங் த ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற பர்மிஷன்ஸ் வந்து இங்கே. இப்போ யூசர் புதுசாக ஒரு பேங்க் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண வர்றாருன்னா அவருக்கு வந்து இன்செர்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அவர்கிட்ட என்ன இருக்காதுன்னா அப்டேட் ப்ரிவிலேஜஸும் செலெக்ஷன் ப்ரிவிலேஜஸும் இருக்காது. ஒன்ஸ் அவர் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சிட்டாருன்னா நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு உண்டான பாஸ்புக் ரெடி பண்ணக்கூடிய அட்டை கொடுத்துருவாங்க. அவர் இஸ் கோயிங் டு ஆட் சம் மோர் அப்டேட்ஸ் அண்ட் ஹி வில் கிரியேட் செப்பரேட் பாஸ்புக் நம்பர் ஆல்சோ. ஹி இஸ் கோயிங் டு வெரிஃபை ஆல் அவர் கோட்ஸ், ரைட்டா. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் என்ன செய்வார், அப்டேட் பண்ணுவார். அது மாதிரி தான் இங்கே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கும். ஹோஸ்ட், நேம், பாஸ்வேர்ட், செலக்ட் ப்ரிவிலேஜ், இன்சர்ட் ப்ரிவிலேஜ், அப்டேட் ப்ரிவிலேஜ். இந்த ஹோஸ்ட்டுக்கு பதிலாக லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நேம் கெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது கெஸ்ட் 1 2 3 அப்படின்னு நம்ம பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறோம். இந்த பாஸ்வேர்ட் கேரக்டர் ஷுட் நாட் வியூ பை ஆல் த மெம்பர்ஸ். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், பாஸ்வேர்டுக்குன்னு செப்பரேட் கேரக்டர்ஸ் போடணும். நார்மலாக பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார் மார்க் டிஸ்பிளே ஆகும். ஃபார் தட் வி ஹேவ் டு கிவ் த கோடு கால் அஸ் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு ஒரு கோடு நம்ம கொடுக்கணும். இந்த பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துட்டு கெஸ்ட் 1 2 3 அடித்தோம்னா இஃப் யூ டைப் ஜி இட் டிஸ்பிளேஸ் ஒன்லி த ஸ்டார், இட் டஸ் நாட் டிஸ்பிளே எ கேரக்டர் தேர். தென் ப்ரிவிலேஜஸ் எஸ் வாஸ் எஸ், அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ப்ரிவிலேஜஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி முடிச்சோடனே ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம என்ன செய்யணும், ரீபூட் பண்ணி பார்க்கணும். ஒய் வி நீட் டு ரீபூட், தென் ஒன்லி நம்ம ரீபூட் பண்ணால் மட்டும்தான் நியூ யூசரை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்குண்டான பர்மிஷன்ஸ் வந்து செட் ஆகும். வி ஹாவ் டு செட், அந்த செட்டிங்ஸ் கொடுத்த உடனே ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதான் ஃப்ளஷ் ப்ரிவிலேஜஸ் அப்படின்ற ஒரு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க. ஒன்ஸ் யூ ரீபூட்டட் the entire server, என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, we can see the records by using the select command. Select star from user. Star means all the columns from the user where name is equal to guest. Guestன்னு யார் இருக்காங்களோ அவங்கள மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும். where means where it guest the value guest in the column name. Where the column name the value is guest. We are going to take the records from the user.
வாட் ஆர் த காலமெண்ட்ஸ் நீடட்? ஆல் த காலமெண்ட்ஸ். அதுதான் ஸ்டார் ஃப்ரம் யூசர் அப்படின்னு. இந்த கோடிங்கை வந்து இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக தெரியலாம். லேட்டர் we are going to study SQL query only. அப்போ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக போயிடும் உங்களுக்கு. Once you give this command, you will get the result like this. Okay. ஸோ அப்போ லோக்கல் ஹோஸ்ட் கெஸ்ட் அதுக்குண்டான ஸ்டார் மார்க், தென் ப்ரிவிலேஜஸ் எஸ் அப்படின்னு. I got it? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கமாண்ட்ஸ் என்னென்ன கமாண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். The database administrator frequently uses few commands to control the entire databases. என்டையர் டேட்டாபேஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு கமாண்டுக்கு பேர் யூஸ் டேட்டாபேஸ்னு பேர். ஒன்ஸ் த டேட்டாபேஸ் கிரியேட்டட், we are going to store all, we are going to create, store the records only in the particular user, particular database. இப்போ ஸ்கூல் டேட்டாபேஸா, எம்இசி டேட்டாபேஸா, ஓகே, ஆர்டிஐ டேட்டாபேஸா, ஓகேங்களா, இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டேட்டாபேஸா, எதில் போய் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இன்ஃபர்மேஷனை. ஸோ we have to open the database. For that we are using the command called as use database. Once you give the use database command, automatically the database is changed. The modification must affect only the particular database. Okay, example பாருங்க, use அப்படின்னு கொடுத்து டெஸ்ட்னு கொடுத்துருவாங்க. டெஸ்ட் இஸ் a database name. அப்போ டேட்டாபேஸ் என்ன ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துரும். இப்போ இனிமேல் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே, டேபிள்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கும்னா ஒன்லி இந்த டெஸ்ட்டுங்கிற டேட்டாபேஸில் தான் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஷோ டேட்டாபேசஸ். ஒன்ஸ் யூ கிரியேட்டட் நியூ டேட்டாபேசஸ், we can check what are the databases we are having, which database we have to open and that. அப்போ ஷோ டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிற கமாண்ட் கொடுத்தோன்னே ரைட் சைடில் டேட்டாபேஸ் லிஸ்ட் பாருங்க, டேட்டாபேஸ், டெஸ்ட், MySQL, இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டு டெஸ்ட்டுங்கிறத நம்ம கிரியேட் பண்ணது, இது டிஸ்பிளேஸ். சரி, யூஸ் டேட்டாபேஸ் கொடுத்து அந்த டேட்டாபேஸுக்கு உள்ளே போயிட்டீங்க. ஸோ we have to list all the records அப்படின்றது. அப்போ எந்த டேபிள் இருக்குது ஆனால் we have to know the table name. அப்போ ஷோ டேபிள்ஸ் அப்படிங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் டிஸ்பிளேஸ் ஆல் த டேபிள்ஸ் இன் த பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிரியேட் டேட்டாபேஸ், செகண்ட் ஒன் யூஸ் டேட்டாபேஸ், தேர்ட் ஒன் ஷோ டேட்டாபேஸ், ஃபோர்த் ஒன் ஷோ டேபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது. கிரியேட் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லலை, பட் we are going to use the command called as a create. அதை பார்ப்போம் பின்னாடி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷோ காலமன். காலமன் மீன்ஸ் அட்ரிபியூட்ஸ், அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் டேபிள். இப்போ டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு டேபிள் எடுத்தோம்னா அதில் என்னென்ன இருக்கும், யூசருங்கிற டேபிள் எடுத்தோம்னா என்னென்ன காலம்ஸ், என்னென்ன காலம், ஹோஸ்ட் நேம், யூசர் நேம், அதாவது யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு, தென் ப்ரிவிலேஜஸ், செலக்ட் ப்ரிவிலேஜ், அப்டேட் ப்ரிவிலேஜ், தென் இன்செர்ட் ப்ரிவிலேஜ், அதுக்கெல்லாம் வந்து என்னென்ன காலம்ஸ் யூஸ் பண்ணுமோ அந்த காலமோட நேம் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஓகே, ஃபார் தட் ஷோ காலமன்ஸ் இஸ் த கமாண்ட். ஷோ, யூஸ், ஷோ காலமன்ஸ், அவ்வளோதான், மூணே கமாண்ட் தான். ஷோ டேட்டாபேஸ், ஷோ டேபிள்ஸ், சென் ஷோ காலமன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷோ இண்டெக்ஸஸ். என்னென்ன இண்டெக்ஸஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொன்றுக்கும், ஒவ்வொரு ரெக்கார்டுக்கும். த கொரி ஷோ ஆல் த இண்டெக்ஸஸ் ஆஃப் த கிவன் டேபிள். ஒவ்வொரு டேபிள்லையும் என்ன இண்டெக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படின்றத டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஷோ இண்டெக்ஸஸ். ஷோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஷோ டேபிள் ஸ்டேட்டஸ் லைக் அப்படின்ற கமாண்ட். திஸ் கமாண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் அ டீடைல் ரிப்போர்ட் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தி டேபிள். எல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ், என்னென்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் இது வரைக்கும் செஞ்சுருக்கிறோமோ அத்தனையும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன பண்ணோமோ அத்தனையும் உங்களுக்கு லிஸ்ட் பண்ணி காமிக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட MySQL அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது. இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாம்ப் அப்படிங்கிற நம்ம டூல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். we are going to study the MySQL by using the software called as examp. இந்த எக்ஸாம்ப் அப்படிங்கிறது பிட்னாமி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனிலேருந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஃபுல்லி ஃப்ரீ தான், யூ கேன் டவுன்லோட் அண்ட் இன்ஸ்டால். இந்த எக்ஸாம்ப் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், MySQL இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். பட் எக்ஸாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா PHP கூட அடுத்து நம்ம அடுத்த லெசன் PHP வருது, அது கூட சேர்த்து இந்த MyAccessையும் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரியான கோடிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிப்போம். If you install exam, you can study PHP also in that
பிஹெச்பி அட்மின் மூலிமா பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம் டவுன்லோட் பண்ணுறோம். see here the exam விண்டோஸ் 32 பிட் ஆர் விண்டோஸ் 64 பிட் அப்படின்றது டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் செட்டப். திஸ் இஸ் அ ஃபஸ்ட் பேஜ் ஆஃப் தி இன்ஸ்டாலேஷன். நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தோடனே இது டிஸ்பிளேஸ் த கமெண்ட்ஸ். செலக்ட் த ரெக்வயர் காம்போனன்ட்ஸ். என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு. அப்பாச்சி வேணும், டிஃபால்ட் இது. மைஎஸ்கியூஎல் மட்டும் போதுன்னா மைஎஸ்கியூஎல். தென் இப்போ எஃப்டிபி சர்வர் வேணும், மெயில் சர்வர் வேணும், டோம்காட் வேணும். தென் பிஹெச்பி டிஃபால்ட்டு. தென் பேர்ல் அப்படிங்கிறது வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் சூஸ். பை டிஃபால்ட் எல்லாமே சூஸ் ஆகிடும், உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகிடும். தென் யூ ஆர் கோயிங் டு கிளிக் நெக்ஸ்ட். ஒன்ஸ் யூ கிளிக் நெக்ஸ்ட், த இன்ஸ்டாலேஷன் ஷோஸ் வேர் we are going to install the particular folder. The default C தான். Cல exam அப்படின்னு சொல்லிடும். The next, it started. The setup is ready. It shows the messages. Setup is ready to install everything அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then the installation is going on. Okay, after installation, you will get the message. So we have to start the control panel now அப்படின்னு கேட்கும். Control panel is used to give the settings அப்படின்றத கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய. திஸ் இஸ் த கண்ட்ரோல் பேனல் விண்டோ. இன் திஸ் விண்டோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சூஸ் அப்பாச்சி அப்படிங்கிறது. இந்த அப்பாச்சி தான் நம்ம மெயினாக, அப்பாச்சி வைஎஸ்கியூஎல் ரெண்டு தான் நமக்கு மெயினாக வேணும். இந்த கான்ஃபிக் அப்படிங்கிற பட்டன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யணும், கான்ஃபிக் பண்ணிக்கலாம். பட் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் நாட் நீடட். இஃப் யூ ஹேவ் ஆல்ரெடி MySQL in your port அப்படின்னு சொன்னால் we have to configure that. Otherwise no problem, we can start it. Then you have to click the start button to config and install Apache. Once again you have to click start button against the MySQL. So it is check the timer, it check the port and everything. If the port is free, it automatically installed in your system. Okay, attempting to start Apache, status changed running. Attempting to start MySQL, status is changing. This is the port number 3306 and the port number for the Apache 80443 like that. My default MySQL will store only in the 3306. If you already installed MySQL separately, that MySQL will be stored in the 3306 only. So we cannot insert the MySQL here. அப்போ என்ன சார் பண்ணுறேன்னா we can change the MySQL port 3307 அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டு we can install it. Okay, once it installed, it opens the PHP main admin window. In that you are going to run our programs. இதில் பார்த்தீங்கன்னா local host அப்படின்னு இருக்கு இந்த இடத்துல. localhost /phpadmin/server database.php அப்படின்னு இருக்கும். So all the PHP programs, the next lesson நமக்கு அதுதான். PHP programs we are going to work only with this exam அப்படிங்கிறது தான். Okay, thank you so much.